Yes, tell me. Tell me. So we did choose company. Okay, thank you. And did we finish it? Did we finish the poem, Tasandi? Yes. So do you have any questions regarding the poem? Marikian Lamai? Poem again questions the another? Huh? No questions at all. Hari Shokidi, nobody's responding, huh? Then I think. Right. So today, අපි අද note එකක් ලියන්න නැතුව අපි අද poem එකක් කරමු. Right? Let's do a poem. හැබැයි I need your support. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ support එක ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් මම තනියෙන් poem එක කරලා වැඩක් නැහැ. There's no use of doing the poem alone. දැන් මම මේ poem එක 10 පාරකට වඩා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට වැඩක් නැහැ. Right? I'm doing this for you, so you have to cooperate. හරිද ළමයි? හරියටම හරි ආකාශ කිව්වා ටූස් කම්පැනි එකෙන් තමයි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අපි අද කරමු. So did we start Nightingale and the Rose? Tasandi? No, Senuja. Okay. Senuja, no, right? We didn't start, right? Okay. Hari. මට කියන්න, what do you know about fairy tales? අපි දැන් හරි start කරා නම් කමක් නැහැ. අපි මුලින්ම කරා ගියා. එතකොට අලුතින් අද ආපු අයත් ඉන්නවනේ. මට කියන්න, what do you know about fairy tales? And you have to answer my questions. Roy, Prince. What do you know about fairy tales? So what are the fairy tales you know, Roy? මට Roy කියන්න බලන්න. You can text පුතේ. Senuja, yes. So I'm looking at the chat box. කියන්න. So what are the fairy tales you know? Tell me. Tasandi? Fish queen. Huh? මං අහලත් නැහැ නේ. I have no idea about fairy tales. So really? මේ කොල්ලෝ නම් මියදු? Senuja, so what's the story about the fish queen? මං අහලා නැහැ පුතේ එහෙම එකක්. Really like deal me Cinderella. Deal me that Cinderella විතරද? So we have a prince, right? අපිට කුමාරයෙක් ඉන්නවා. හැබැයි කුමාරයා දන්නේ නෑලු. Fairy tales කියලා. Beauty and the Beast. Senuja, can you tell me the story about that fish queen? Fish queen? මං අහලම නෑ දෙයියනේ. So what's the story? Just can you text me the story? It's a story about a small fish. Okay, Tasa the Enchanted. What about Tangled? Then so what do you think in fairy tales? Fairy tales වල මොනවද තියෙන්නේ? සමහර quality, සමහර features තියෙනවා fairy tales වල very common. So what are the common features in a fairy tale? මට fairy tale එකේ තියෙන common features කියන්න බලන්න. Yes, මම එකක් කියන්නම්. I'll tell you one. Okay, Tasandi, yes. Personification තියෙනවා. Dilmi, yes. Happy ending එකක් තියෙනවා. Happy ending එකක්.
And there's always a prince and a princess. නේ සාමාන්‍යයෙන් fairy tale එකක girl කෙනෙකුයි boy කෙනෙකුයි අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා. Right? More in most of the fairy tales there is a love story. හරිද? love story එකක් තියෙනවා and always there's a happy ending. What else? But I have a question, Pute. So do you know Cinderella? Raise your hand if you all know the story about Cinderella. Kasadi දන්නවා? ආකාශ දන්නේ නැද්ද? So what about the others? Dilmi, Selja, Roy? Raise your hand if you know the story about Cinderella. ලාවට වගේ නිකන් කොහෙන් හරි ලයින් එකක් දන්නවා නම් අදිල්මි දන්නවා. ආකාශ දන්නේ නැද්ද? ආපුතේ. Yes, yes, I need to know because I'm going to tell you something about Cinderella. Cinderella ගේ තියෙන conspiracy theory එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්න යන්නේ ඒකයි මම අහුවේ. So you know Cinderella ගේ අර මේ රෑ 12ට දුවගෙන යද්දි සෙරෙප්පුව ගැලවිලා වැටෙනවනේ, right? හරිද? මම මේ නිකන් ජොලියට කියන්නේ මේ don't overthink it. හරිද? So Cinderella දැන් මේ සාමාන්‍ය පුතේ when you go to a shoe shop shoes ගන්න යනවා නම් ඔයාට specially customize කරන්න නැහැ shoes. So a lot of people have the same shoe size, right? හැමෝටම කියන සාමාන්‍ය හැමෝටම වගේ එකම shoe size එක තියෙනවා. දැන් මගේ sister ගේ shoe එක මට දාන්න පුළුවන්. So we both have the same shoe size, right? And අම්මගේ ඒවත් දාන්න පුළුවන්. So that means we have the same shoe size. හරිද? And නැති එහෙමනේ මේ ලෝකේ දැන් අපි ගියන් පස්සේ shoe එකේ size එක 40 දෙන්න 50 දෙන්න 50 නම් කියන්න එහෙම තියෙනවද දන්නේ I don't know 38 දෙන්න 9 දෙන්න ඕමම කියනවනේ. So Cinderella in that case in that whole kingdom මුළු kingdom එකටම Cinderella ගේ කකුලේ size එකට ඉඳලා තියෙන්නේ Cinderella විතරයි. Right? Can you believe that? So that is what we call it a fairy tale. අපිට believe කරන්න බෑ. There are some things and some stories beyond reality and it is really hard to believe. So it make us question, is this really true? Right? Can this happen? හරිද තමයි. ඉතින් එයාගේ කකුලට ගැලපෙන ෂූ එකක් නම් ඒ තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් දුවගෙන යද්දි ගැලවෙන්නේ කොහමද? එකක් විතරක් එක්ක වෙනනම් ඒ මනුස්සයාගේ එක කකුලක් ලොකුයි. හරිද? ඒ කියන්නේ එක කකුලකට ගැලවෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. And also the best thing is that බලන්න එයා දැන් if the prince really loves the girl, love at first sight නේ. ඉතින් එතකොට ඌ කකුලෙන් මේ princess හොයන්නේ තරම් ඒ කියන්නේ උඩ මූණ මතකේ නැද්ද පොඩ්ඩක්වත්? Or else that is the power of makeups anyway. Makeup වල power එක තමයි මූණේ මතක තියාගන්න බෑ හොයන්නවත් බෑ, right? අන්න ඒ වගේ scene එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? Otherwise ඉතින් මේ නැත්තම් ඉතින් දෙයියනේ උඩ මූණ මතක තියෙන්න බෑ. හරි? So those are the things we cannot believe in fairy tales. And also, right, hands up those who know about Oscar Wilde. මම Oscar Wilde ගැන ටිකක් කියලා තියෙනවා. දැන් තසදීම දන්නවා ඇති. Oscar Wilde ගැන මට චුට්ටක් කියන්න බලන්න කට්ටිය. Yes. So if you have any idea, අලුත් කොල්ලා කියන්න. Do you have any idea about Oscar Wilde? So have you read stories written by Oscar Wilde? Oscar Wilde ලියපු stories කියලා තියෙනවද? So I told you about the Happy Prince. Oscar Wilde ගේ Happy Prince ගැන මම එදා කිව්වා. Right? ඔයාලා දන්නවද එතකොට මේ doesn't have fairy godmother cast a spell on her and nobody can recognize her. Oh. Really? That's good, Tasadiya. So then බලන්න ඔයාලා මෙහෙම හිතන්න. Happy Prince කියලා මම කිව්වනේ.
And yeah, Oscar Wilde, that's a similarity in Oscar Wilde's stories. හරිද? Oscar Wilde have a story එකම normally he has written a lot of fairy tales. හරිද? Fairy tales ගණයට වැටෙන ගොඩක් දේවල් එයා ලියලා තියෙනවා. Anyway, Oscar Wilde's fairy tale type stories, they are not actually fairy tales, right? So each and every story has a sad ending. හරිද? I don't know why, but මිනිහට පුදුම අමාරුවක් තිබිලා තියෙන හරිද? sad endings තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සෙවිත කොපි වේස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා සෙවිත දෙනවා කරනවද දෙක? හා? හරිද? So there's a sad ending. So even in Happy Prince also, අවසානට ඒකේ මේ Happy Prince කියන statue එකේ උගේ පපුව පැල්ල ඌ මැරෙනවා. And the bird also dies, right? පොඩි වැහිලි හිරියෙක් ඉන්න චූටි කුරුල්ලෝ. So in Oscar Wilde stories, there are tiny animals. හරි ගොඩක් ලාවට especially birds පොඩි කුරුල්ලෝම ගන්නවා. Right? That's also one feature, right? එයාගේ characteristic එයාගේ writing style එක. Right? And also හැම වෙලේම නිකන් love failures තමයි තියෙන්නේ. සමහර sudden truth එකක් එකපාරට realize කරගන්න, and in most of the stories මේ ඒගොල්ලන්ගේ පපුව බැනලා මැරෙන scene එකක් තියෙනවා. ඔස්කා වයිල්ඩ් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ පපුවත් එක්ක, right? Even in this story the bird dies and පපුවනේ හිරි කරගන්න ඕන කියන්නේ. And also there's another story by Oscar Wilde මේ අඟුරු මිට්ටෙකුයි අඟුරු මිට්ට කියන්නේ the dwarf අර කැත එකෙක් හොඳ කැත කොට මිනිහෙක් the dwarfism කියන ලේඩිය තියෙන කෙනෙක් එයා දැන් සර්කස් එකක ඉන්නේ. So he was taken to a show for a birthday party. හරිද? princess කෙනෙක්ගේ birthday party එකට අරගෙන the princess is 12. princess ට වයස 12යි. So the princess is small. princess කොටයි එතකොට. හරිද? එතකොට වෙන්නේ දැන් princess කොට නිසා ඌ හිතන්නේ මුගේ නේ මේ මගේ වයසේ කෙල්ලෙක් කියලා එහෙම හිතන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මගේ වයසේ කෙල්ලෙක් කියලා හිතාගෙන ඉතින් so he falls in love with her and he throws roses the princesses. The princess enjoy කරන යාළුවොත් එක්ක දැන් යාළුවෝ එහෙමත් ඉන්නවනේ ඉතින් හරිද? දැන් she is also happy and all then even she blows a kiss. She is a child ne පුතේ. හරිද? And also I think ආසාවට perform කරනවා. So the අඟුරු මිට්ටා thinks that the dwarf thinks that මෙයාම she loves me කියලා ඉතින් ඒ kiss එක දැන් dramatic විදිහට අර මෙහෙම අල්ලගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. හරිද? කොහොම හරි then he recognized. So I mean like he is trying to propose to her, right? දැන් එයාව propose කරලා දෙන්න දැන් මේ they are trying to elope පැනලා යන්න හදන්නේ. මේ අරු හිතාගෙන ඉන්නේ මම මේ කියන්නේ not the princess. He does it like this. So he is going to propose to her. Then he saw his reflection for the first time in a mirror. ජීවිතේ පළවෙනි පාරට මිනිහා දකිනවා කණ්ණාඩියකින් එයාගේ reflection. හරිද? එච්චර කාලයකට කලින් එයා දැකලා නැහැ. ඉතින් හරිද? So when he sees his reflection for the first time, මිනිහා shocked වෙනවා. Like he understands how ugly he is. කොච්චර කැතයිද මං සර්කස් එකේ ඉන්නේ and the princess has laughed. එයා hina වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ කැත දැකලා කියලා එයා තේරුම් ගන්න. එකපාරට පපුව අල්ලන් මැරෙනවා. So he is dead. හරිද? පපුව පැල්ල උත් මැරිලා. Then the princess එනවා එයාගේ යාළුවොත් එක්ක. They came with her friends. And then she saw the drop flying on the ground and then she's like demanding උට සෙල්ලම් කරන්න කියන්න නැගිටලා මේ සතායි නිදාගෙන ඉන්නේ and like that ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අනිත් අය කියනවා එයා කවදාවත් නැගිටින්නේ නැහැ එයාගේ පපු පෙරලා කියලා ඊට පස්සේ අයියෝ කියලා ප්‍රින්ස් කියලා ඉතින් ප්‍රින්සස් කියලා තියාට ගන්නක් නැහැ එහෙනම් අපරාධෙම හොගත්තේ කියලා යනවා so ගොඩාක් කලාවට ඔස්කා වයිල්ඩ් ස්ටෝරීස් love කියන එක නිකන් හරි පල්ලෙහාට දාලා සමහර තැන්වල කතා කරලා තියෙනවා right then මෙතන so he talks about the materialistic love and
true love. Hari, the true love represent the bird and the materialistic love represent the girl. And the materialistic love means love based on material things. Deval. I am make a dunuk mangad kemati, right? So there's a girl I know. How you think you call her? She's always asking him for everything, right? But other than that, she never cares about him. Ever ganangat ganne at I don't know. But the boy is like that, and I think they were aradunna madare kila hitar. Right. So let's start. Can you read? Dilmi. Can you read, Dilmi? First paragraph again. She said that she would dance with me if I brought her red roses, cried the young student. But in all my garden there is no red rose. From her nest in the holm oak tree, the nightingale heard him, and she looked out through the leaves and wondered. No rose in all my garden, he cried, and his beautiful eyes filled with tears. Ah, on what little things does happiness depend? I have read all that the wise men have written, and all the secrets of philosophy are mine. Yet for want of a red rose is my life made wretched. Right, that's enough with it. So she said that she would dance with me if I bought her red roses. So Samani, there's a special feature in short stories. Short stories, jump start once upon a time there was a kind of story line එකට වඩා එකපාරට දඩම් ගාලා කියාගෙන යනවා she කියලා. So still we don't know about this she. කවුද කියලාත් මේ කෙල්ල කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. Right? But jump start එකක් තියෙනවා, so it creates the curiosity, and also the writer here tries to grab the attention of the reader. Reader ගේ attention එක fully attention එක ගන්න තමයි මේ වගේ jump start එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. Right? So she said that she would dance with me if I bought her red roses. So එතරම් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න මාත් එක්ක එයා dance කරන්නේ මට එයා රතු රෝස මල් මං එයාට රතු රෝස මල් අරන් දුන්නොත් විතරයි. So that is we feel we really understand ගම්මට සිරි මේ කෙල්ල නම් මූත් එක්ක ඉන්නේ සල්ලි වල. Right? වෙලාව පදිනවා එහෙම තැන. Right? So this shows the materialistic love. එතන underline කරලා ලියා ගන්න. It is symbolic about materialistic love. මං spellings දාන්න. Materialistic love. Right? So the කෙලින්ම කියනවනේ දෙසේ I will only dance with you if you only give me red roses. මට roses දුන්නොත් red roses දුන්නොත් විතරයි මම ඔතන නටන්නේ. Cried the young students. Here cried means he's not literally crying, but just අර වේදනාවෙන් කියනවට කත කියනවා cried. And we can understand anyway the boy is really young. තරුණ student කෙනෙක්. So maybe we know that he doesn't have money, right? But in all my garden there's no red rose. If මගේ මුළු garden එකේම red rose එකක් නැහැ. Anyway, පුතේ, even the boy is kind of lazy. So if he really loves the girl, so he would have find it somehow නේ. කොහොම හරි හොයාගන්නවා කියන idea එක නෑ. මිනිහා හොඳට ගෙදරට වෙලා අඬන්නේ දෙයියනේ කියලා අඬන ඉන්නවා. එතනින් එයාට කිසි දෙයක් කරන්න නෑනේ. He doesn't put the effort. හරිද? So that is not love really. They have this our infatuation කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. Infatuation means just for the appearance. The liking you have on each other just for the appearance. That is infatuation. That's not a deep connection. Infatuation කියලා කියන්නේ deep connection එකක් නෙමෙයි. හරිද? නිකන් just අනේ රූපෙට වශී වෙලා ඉන්නවා. එතකොට බැරි වෙලාවත් මගේ කැත වුණොත් එහෙම ඉතින් පස්සේ දාලා යනවා. So there was this famous story. The boy is really handsome, right? The boy is like full 100% handsome. Korean, Korean, the Chinese, the Japanese, the manda.
So there was a fire in their apartment. එයාලගේ apartment එකේ fire එකක් තිබිලා තියෙනවා and the boy rescued his girlfriend. එයාගේ girlfriend බේරගෙන තියෙනවා without thinking about the fire. ඌ හොඳටම අර fully burned. He doesn't even have his hands. හරිද මූණ full විකෘති වෙලා and you know what the girl has done? බේරගත්තන් පස්සේ ඉතින් කැතයිනේ. So she has left the guy. කොල්ලව දාලා ගිහින්. Very nice, right? So that is what true love is. Kolla anyway, he had true love, but the girl left him, right? Even in today's society, we can hear a lot of stories about this materialistic love, right? Fake love. They don't really actually have this true love. True love කියලා කියන පුතේ couple එකක්ම අතරින් love එකට නෙමෙයි. Even with our parents, we have true love. සමහර parents අතර තියෙනවා ඒවා දැකලා තියෙනවා ළමයි ගඟට දානවා මේ දාලා යනවා ඒමත් කරන අතරේ so the parents they have true love and our brothers and sisters එතන true love තියෙනවා but sometimes you have heard stories about brothers and sisters who killed each other because of money. ගෙදර ඉඩම් ටික බේර ගන්න බැරුව සහෝදරයෝ නංගිව මරලා අයියා මල්ලිව මරලා ඔන්නෝම ගොඩ දේවල් වෙච්ච අවස්ථාත් තියෙනවා. So sometimes everything depends on these materialistic things, right? Materials. ලෝකේ කොහොමත් එහෙම තමයි. It is really hard to find true love these days. So now this boy is crying from her nest in the home of tree. ඔන්න personification පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කාට හරි සතෙක්ට you know in a fairy tale දැන් මේකේ question එක අහන්නෙම පුතේ ඔයාලගේ elements of a fairy tale මේකේ තියෙන fairy tale elements මොනවද කියලා අහන්න. So the personification is one thing. Personification means giving non-human things human qualities. Human qualities දෙනවා non-human කට්ටියට. Here the bird is called her. එතන personification එක කියලා that's a fairy tale element. Nest in the home oak tree. Especially the oak trees are there in old stories, the fairy tales. Oak trees තියෙනවා. සාමාන්‍ය oak tree represents history, wise. අන්න ඒ වගේ මොලේ තියෙනවා අන්න කොහොමද කියනවා. The nightingale heard him. So there's a bird. Nightingale is a small bird. ඔයාලට මම nightingale ගේ ෆොටෝ එකක් දෙන්නම්. එතකොට that's interesting, right? So nightingale is a small bird. Small brown bird. චූටි brown වගේ ash color වගේ bird කෙනෙක්. එයා ගොඩක් අර ලස්සන නෑ හොඳේ. So this is nightingale. Tiny bird. And may a bird give phenomena love and sacrifice and also the appearance doesn't matter to true love, right? Appearance true love, right? So there are like a lot of people you won't even believe they exist, right? I'll show you. I'll show you one day.
Wait, I'll show you. Wait, I'll show you. Love is blind actually, right? Love is really blind. Prove that love knows no boundaries. Stephenson and Mindy Kniss. Some women don't like dating shorter men, but Mindy Kniss doesn't. As you might expect, they While Chantel looks 15-ish, Tyler very much doesn't, which has caused a lot of issues and judgmental stares. But they love. Despite dating for 5 years, and Kyle said the sex was great. He said it was hard to explain his attraction to Tino Barros. He saw her. However, it wasn't the same for Katiusia, who owns her own beauty salon. She said she found Paolo annoying and didn't like his cheap pickup lines. So what Had girlfriends before, really exists, but realized he was more attractive when he tied the knot and has been married twice. There is a 53 quick to point out that the marriage was purely symbolic. They don't live together, nor do they have sexual relations. At just 2 feet, 8 inches tall. Sadly, Vern passed away in 2018, age 49, with his death being ruled a suicide by alcohol poisoning. He was laid to rest in Michigan, where he was born. Also from Michigan was his ex-wife, Genevieve Galem. Right? Just think about her, right? Yeah, Genevieve and Vern had been in a relationship for 2 years before. So they both were in a relationship. So this is actually a famous actress, right? She's really pretty. I don't know that true love, sometimes true love really exists. We can't think that, we can't say that there's no true love. True love but true love really exists sometimes, right? It is really hard to find anyway. So here also, from her nest in the home oak tree, the nightingale heard him, and she looked out through the leaves and wondered. Now she's thinking. Wondered means but here the word wondered means thinking. Now she's thinking. No red rose in all my garden, he cried again. Now he is repeating, and it shows how much he needs this red rose. But he is not trying to do anything about it. The garden but he is not even going, right? He cried. And his beautiful eyes filled with tears. But they underline this word, the beautiful eyes. Beautiful eyes කියන එක අදහස සාමාන්‍ය අපි කොල්ලෙක්ගේ ඇස් ලස්සනයි කියන එක කියන්නේ handsome eyes කියලා කියන සාමාන්‍ය ඇස් වලටත් අපි handsome කියලා කියන්නේ. But here, so the writer has used beautiful. මොකද මේ ඌ දන්නේ නැතුව නෙවෙයි වචන. පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ to show the feminine nature of this student. මේ student හරි childish and
female type එකක් කියලා පෙන්වන්න තමයි මෙතන his beautiful eyes කියලා කියන්නේ, right? To show the feminine nature, feminine and immature එයා හරි බොළඳයි ඒක පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ childish අපිට child කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වචන describe මෙන්න මේ වචන වලින් තමයි මෙන්න මේ වචන වලින් තමයි අපිට මේ we can describe the youngster, right? And his eyes filled with tears. යකෝ රෝස බලන්නේ නැහැ කියන අඬන පොල් බూరుවෙක් ඉන්නවාද කියන්නේ. Was just tell me the boys, will you cry? Bihadu? Roy? Senuja. So we have boys. අඬනවාද රෝස මලක් හොයාගන්න නැති වුණොත් ඒ මට යාර කෙල්ලවට කැමති උන්නේ නැහැ කියලා අඬන්න තමයි වෙන්නේ. Will you cry like that? Yes? මේ ඉන්න කොල්ලෝ නම් අඬන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්න කොල්ලෝ නේද? And anyway දැන් ඉන්න කොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි යන්නේ. කවුරුත් අඬන්නේ නැහැ. ඔක not even a girl. Yes, Senuja, no. කෙල්ලෙක්වත් අඬන්නේ නැහැ, but he is crying, right? On what little things does happiness depend? කොයිතරම් පොඩි දේවල් මතද සතුට යැපෙන්නේ දෙයියනේ කියන ඇති මොනවද? හරිද? I have read all that wise men have written. මම wise men ගොඩක් බුද්ධිමත් මිනිස්සු ලියපු හැම එකක්ම කියවලා තියෙනවා. So you can see that he is really educated. Right? එතන ලියන්න පුතේ. He is educated but inexperienced. මිනිහට experience නෑ. ඔයාලා දන්නවා ගොඩාක් බුද්ධි උගත් මෝඩයෝ ඉන්නවා. උගත් මෝඩයෝ කියලා කියන්නේ යාළුවට මේ ලෝකේ දැනුමක් නෑ to survive in the world. survive වෙන්න සාමාන්‍ය දැනුම නෑ, but books ගැන කතා කරන්න, දේවල් ගැන කතා කරන්න they know everything, right? So this guy is educated but inexperienced. So he doesn't have the general knowledge, right? Survival skills something I mean yeah. Written and all the secrets of philosophy are mine. පුතේ මෙතන අන්ලයින් කරනකොට මෙතන ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Inversion කියන ටෙක්නික් එක. Inversion සාමාන්‍ය කියන වාක්‍යයක් අනිත් පැත්තට කියනකොට අපි කියනවා inversion එකක් කියලා. සාමාන්‍ය මේ විදිහට කතා කරන්නේ, right? එනවාට මෙතන මේ අර inversion කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ to attract the reader and to emphasize how important these phrases are කියන එක. ටිකක් කියවද්දී ටිකක් අමාරු කරන්නේ අපිට මේක ටිකක් ගැඹුරුයි කියලා පෙන්නන්න. හරි. Yet for want of a red rose is my life made rich. එතනත් අන්ලයින් කරගන්න that is also an inversion. Rich කියලා කියන්නේ විනාශ වෙලා. දෙයිනේ මුගේ ජීවිතේම විනාශ වෙලාලු මේ රතු රෝස මලක් එක්ක. හරිද? So this is actually very ironic and sarcastic, right? But sarcastic ගතියක් පෙන්නනවා මෙතනදී. hina යනවා නැතිද දෙයියනේ. On a nightingale, she doesn't understand a lot, but she thinks that here at last is a true lover. අවසානට මෙන්න අවංකාදරවත් එක්කින්නෝ. Said the nightingale. Night after night have I sung of him, though I knew him not. Right? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? රාතිස්සේ මම මෙයා ගැන කියලා දෙනවා. Right? Night I sung of him, though I knew him not. බලන්න I didn't know him කියන එක වෙනකොට knew him not කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. The inversion technique එක මේ හැම තැනකම the writer has used, the writer has implemented. Used කියන එක වෙනකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් අලුත් වචනයක් තමයි writer. The writer or the poet, right? Writer මෙතන නම් writer නේ, writer has implemented. කියලා මෙතන එහෙම දාන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එක. The writer has implemented inversion. එහෙමම ලියා ගන්න පුතේ. එතකොට ඔයාලට writing වලට අවශ්‍ය වචනත් නිකම්ම හැදීගෙන යනවා මෙහෙම යද්දි, right? Right? The writer has implemented inversion. එතකොට ලස්සනයි. The writer has used the technique කියනවට වඩා. Here also, right? It was බලන්න. I sung of him. මම එයාගෙන සින්ද කිව්වා. Though I knew him not. මම එයා දැනන් හිටියේ නැහැ හැබැයි. Night after night have I told his story to the stars. රැයක් ගානේ මම කරුවරට මෙයාගේ ස්ටෝරි එක කීවා. And now I see him. දැන් ඔන්න මම එයාව දකිනවා. His hair is dark as the hyacinth blossom. පුතේ මේ true lover කෙනෙක් ගැන මේ කියන්නේ. දැන් මේ ඔන්න true lover කෙනෙක් මේ විදිය තමයි වෙන්නේ කියලා දැන් මෙයාගෙන් දකින්නේ true lover කෙනෙක්.
otherwise මේ true love කෙනෙක් ගැන මම සින්දු කිව්වා but ජීවිතේ පළවෙනි පාරට තමයි මම මේ true love කෙනෙක් දකින්නේ මම සින්දු කියලා තියෙනවා හැබැයි true love කෙනෙක් ගැන කියලා කියනවා hyacinth blossom කියලා කියන්නේ that's a flower right so hyacinth blossom කියලා කියන්නේ flower එකක් ඊට බලන්න I'll show you ඔයාලට pictures එක යද්දි ඔයාලට හරි ලේසි මතක තියාගන්න හරිද මේ බලන්න so this is a hyacinth blossom right එක එක colors තියෙනවා so there are a lot of colors right so that's a flower hyacinth blossom means a flower හරිද එතකොට so his hair is dark as the hyacinth blossom dark ඒවත් තියෙනවා ඒකයි and his lips are red as the rose of his desire පුතේ බලන්න මෙතන exaggeration පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි metaphors පාවිච්චි කරලා තියෙනවා similes පාවිච්චි කරලා තියෙනවා simile කියලා කියන like කියලා දාලා උපමා කරලා තියෙනවා මේ බලන්න hair is dark as the hyacinth blossom කියන එක එතන underline කරගන්න that's a simile එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා එතකොට නම් අර අපේ image visual imagery කියන එක පාවිච්චි කරන ඕන නිසා තමයි මේ similes එකෙන් පාවිච්චි කරද්දී අපේ ඔළුව මැවෙනවා කෙනෙක් and his lips are red as the rose of his desire එයාට අවශ්‍ය rose එක වගේ කට rose පාටයි දෙන්නේ තොල් rose පාටයි so this is like female type feminine තනිකර but passion has made his face like pale ivory මේ අර huge need එක the passion has made his face like pale ivory ඇද්දලා සුදු පාට කරලා pale කියලා කියන්නේ සුදු මැලි right and sorrow has set her seal upon his brow sorrow means pain එතන sorrow කියන එක personify කරලා තියෙනවා to give the fairy tale element right බලන්න set her seal upon his brow yeah sorrow කියන එක එයාගේ seal එක ගහලා එයාගේ brow එකේ that looking right like that right the prince gives a ball tomorrow night again ball එකක් දෙනවා කියලාද කියන්නේ what do you mean by a ball yes I'm looking at the chat box yes what do you mean by a ball here ball am I you have to like text me yeah what do you mean by ball here ball Princess gives a ball tomorrow night. What do you mean by a ball? Put a yes. Reply. Bihandu, a dance. That's a yes for a dance, right? Yes. Party. A ballroom party. Still ballroom dance. Right? Tomorrow night. Murmured the young student. Now he's murmuring. He's like whispering. And my love will be of the company. Okay. Right? If I bring her a red rose, she will dance with me till dawn. red rose if I bring her a red rose, I shall hold her in my arms. Red rose now he is emphasizing the fact that if I bring her a red rose, repeat if I bring her a red rose, how much he needs the red rose, and also it shows how materialistic this girl is. how materialistic the girl is. I shall hold her in my arms and she will lean her head upon my shoulder. Right? And her hand will be clasped in mine. Clasped. Our eagle poem clasped. Right? Clasped in mine. But there's no red rose in my garden. So I shall sit lonely as she will pass me by. She will have no heed of me, and my heart will break.
මගේ හදවත කැඩිලායි කියලා they feel now he's crying, right? He's weeping. He cries. That's nothing he is doing, right? He's not actually a true lover. Who true lover කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් කෙල්ල රෝස මලක් පිළුවා නම් මොන ලෝකෙන් හරි ගිහින් දෙන එක උගේ වැඩේනේ. So if he is actually a true lover, he will do that somehow. Some way, somehow කොහොම හරි කරනවා. But here he cries අනේ දෙයියනේ යා මාත් එක්ක ඩාන්ස් කරයි. එයා මං ගාවට වෙලා ඉඳී කී ඉන්න මගේ ගාඩන් එකේ රෝස බලන්නේ නැහැ. ඒක පුදුම වැඩක් පුතේ. Right? Doesn't he read this part? Here indeed he is a true lover. Doesn't he read? Okay, see. What about Akasha? Can you read today? Okay, teacher. Yes. This part only. Here indeed is a true love, said the nightingale. What I sing of, he suffers. What is joy to me? To him is pain. Surely love is a wonderful thing. It is more precious than emeralds and dear than fine opals. Pearls and pomegranates cannot buy it. Not is it set forth in the marketplace. It may not purchase of the merchants, nor can it be weighed out in the balance for gold. The musicians will sit in their gallery, said the young student, and play upon their string instruments, and my love will dance to the sound of the harp and the violin. She will dance so lightly that her feet will not touch the floor, and the curtains in their gay dresses will throng round her, but with me she will not dance. Why have no red rose to give her? And flung himself down on the grass and buried his face in his hands and wept. Why Yes. did she weep? Here indeed is a true lover. පුතේ underline කරගන්න repetition. Repetition එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. So the writer has used repetition to show that this bird is actually mesmerized by the sight of a true lover. True lover කෙනෙක් දැකලා නිකන් මේ බර්ඩ් පිස්සු වැදිලා වගේ ඔයා හිතන් ඉන්නේ මූ true lover කෙනෙක් කියලා නේද? දෙයියනේ මෙන්න true lover කෙනෙක් කියලා දැන් මැරෙන්න හදනවා, right? What I sing of he suffers. No, he suffers about what I sing. මම කතා කරන්නේම true love ගැන. මම sing කරන්නේම true love ගැන. And he suffers. What is joy to me? To him is pain. පුතේ, the writer has used a lot of inversion. මේ ඔක්කොම inversion නේ. Right? එක underline කරලා ලියා ගන්න writer කියන්නේ ඒක dramatic කරන අර poetic කරන තමයි. So he has used inversion here, right? Here කියන්නේ within the short story he has used a lot of inversion. He has implemented inversion. Surely love is a wonderful thing. Now of course he talks about the bird talks about the true love here. True love versus materialistic love කියන එක තමයි මේකේ main theme එක. හරිද? ඉතින් now he මෙයා ඉතින් කියන්නේ true love ගැන මෙයා sing කරනවා. මෙයා කියනවා so the bird represents true love and the boy and the girl represents materialistic love. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න it is more precious than emeralds. More precious. Compare කරලා තියෙනවා. They have used a comparison. Precious කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Yes. Sometimes they give you these words and they ask for the meanings. Precious කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Yes. I'm looking at the chat box. Nobody is responding. මට කියන්නේ precious කියන්නේ මොකද්ද? What do you mean by precious? Roy කොල්ලා. Valuable behind. Yes. Beautiful, not beautiful පුතේ. Valuable. වටිනවා කියන්නේ. Precious means valuable. වටිනවා. Precious than emeralds. Emeralds, have you seen emeralds? Emeralds කියලා කියන්නේ emerald shirt එකද? නෑ නේ emerald shirt එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. emerald කියලා තියෙන ගල් මැණික් ගල් జాතියක් emeralds ඒවා. And dearer than the fine opals. Opals කියලා කියන්නේ ලස්සන අර
round අර සඳගල් කියලා තියෙන ලස්සන ගල් జాතිය, right? So they are like opals, fine opals වලට වඩා ආදරණීයයි. Pearls and pomegranates cannot bite. පුතේ මේ pomegranates කියලා කියන්නේ මොනවටද කියලා කියනවා මට ඉස්සෙල්ලා. මෙතන pomegranates නෙවෙයි. So what is the pomegranate? You know. The Fruit. Yes, Roy. You know the fruit. But here pomegranate කියන්නේ යකෝ දෙලුම් එතකොට ඉච්චර කරන්නේ නෑ. Pomegranate අර ඇට වගේ ලස්සන diamonds ලස්සන gems තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ චූටි ලස්සන මැණික් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ කියන්නේ. මුතු වලටවත් බෑලුම එක ගන්න. So kind of exaggeration here, right? Not is set forth in the marketplace. Marketplace එකේ තියලා නෑ ඉස්සරහ විකුණන්න. It may not be purchased of the merchants. Merchants ලගේ වෙළෙන්දුන්ගෙන් ගන්න බෑ. Nor can it be weighed out of the balance for gold. රත්තරන් වලට තියලා balance එකේ තරාදිය තියලාම ඉන්නත් බෑ. So he shows how much valuable the true love is. Weathering underline කරගන්න the bird shows how valuable the true love is කියන එක පෙන්නනවා. හරිද? මෙතනින් එච්චරට වටිනා ආදරය කියලා කියන අවංක ආදරේ මම කියන්නේ. නැත්නම් ඉතින් pomegranates උයි pearls උයි opals උයි emeralds උයි ඔක්කොම තියෙනවා නම් අවංක ආදරේ නෙවෙයි. ඒ ඔක්කොටම ඒ ඔක්කොම දීලා ගත්තාම කෙලින්ම that is materialistic love. Here it talks about the true love. ඒක underline කරලා ලියන්න. So who would like to read? Biyanu, Senuja, Dilmi, Roy, Atosar Varan, if you like to read. දැන් ඔයගලන් කියන්න ඕනේ නැත්නම් මම්ම කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා උදේ පාන්දර නැත්නම් දොයිමතේ ඔය අහගෙන ඉන්නවා. What do you yes? What do you say? Who's going to read? මේ කොටස මට කියලා දෙන්න කවුරු හරි? කොල්ලොනක් කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නවා. Dilmi, can you read? Okay, ma'am. This part. පල්ලෙහාට එක. From the music. Yes. The musicians will sit in their gallery, said the young student. පුතේ චුට්ටක් හයියෙන් කියන්න මට ඇහෙන්නේ නැහැ. Dilmi? කියනවද? Dilmi, I can't hear you. The musicians will sit in their gallery, said the young student, and play upon their stringed instruments, and my love will dance to the sound of the harp and the violin. She will dance so lightly that her feet will not touch the floor, and the courtiers in their gay dresses will go thrown around her. But with me she will not dance, for I have no red rose to give her. And he flung himself down on the grass and buried his face in his hands and wept. Why is he weeping? Asked the little green lizard, as he ran past him with his tail in the air. Why indeed, said the butterfly, who was fluttering about after a sunbeam. Why indeed, whispered a daisy to his neighbor in a soft, low voice. He is weeping for a red rose, said the nightingale. For a red rose, they cried. How very ridiculous. Right. And the That's little enough. Thank you, lizard darling. was Yes. The musicians will sit in their gallery. Musicians are like gallery, said the young student. Now he is like describing what will happen in future. The movie. Yeah. And play upon their stringed instruments. Strings with them, strings lesson. And my love will dance to the sound of the harp. This is called visual imagery. Okay, imagination එක පෙන්නන්නේ හැබැයි අපිට visual imagery එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපි already දැන් man and the harp and the violin. You know, harp එකක් කියන්නේ kind of a music instrument. So and the harp and the violin. So she will dance. She will dance so lightly that her feet will not touch the floor. කොච්චර සියුමල් විදියට කොච්චර ලස්සන නටයිද කියනවනම් අඩුම තරමේ අයි කකුල් ground එකේ touch වෙන්නේවත් නැහැ. And the courtiers means පරිවාර ස්ත්‍රිය, right?
in their gay dresses. මෙතන gay කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්න gay නෙමෙයි යා. Gay means here beautiful කියන එක, right? The gay sky. The gay sky කිව්වම මොකද homosexual කට්ටිය අහසේ ඉන්නවනේ wow කියලා නෙවෙයි. Gay means here beautiful, right? So underlining it and write it, right? And courtiers in their gay dresses will storm round her වටේට කැරකි නටයි. But with me she will not dance. මාත් එක්ක නම් නටන්නේ. For I have no red rose to give her. මට නෑනේ ඉතින් red rose එකක් එයාට දෙන්න. And he flung himself down on the grass and buried his face in his hands and it wept. අයියෝ මූ දැන් වැළපෙනවා. Was so childish. Underline this and write පුතේ, the boy is so childish that he is weeping now. වැළපෙනවා. හරිද? Flung himself down on the grass. grass එකට වැටිලා කියලා නේද? හරිද? වන්දනවා දැන්. Just you can imagine now how he is doing. And පුතේ බලන්න ඊට පස්සේ තියෙන එක තමයි මේ නියමම. Give me a second. I'm getting a call. Right. Why is he weeping? Asked a little green lizard as he ran past him with his tail in the air. නැට්ටුඩ දාගෙන past කළ දුවන ගිහලා යන්නත් එල්ල අය කටුස්සෙක් මෙයා with little green lizard කියවම පුතේ. This is also actually fairy tale element එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් සත්තු කතා කරනවානේ. Okay darling, you can go. Send it. Right? සත්තු කතා කරනවා. හරිද? දැන් ඉතින් මේ ඔන්න කොළපාටි චූටි කටුස්සෙක්. So this is actually ironic. හරිද? හරි ironic නේ. හරි sarcastic. sarcasm කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙතන. You can write it down. අයරුව කරන්නේ. ඒ යනගමන් දුවගෙන ගිහලා ask a little green lizard පොඩි කටුස්සෙකුත් ගන්න දැන් අර කොල්ලෙක් කරන්නේ. As he ran past him with his tail in the air. Why indeed? Said a butterfly who was fluttering about after sunbeam. ඉරෙලිය නාලා sunbeam නාලා මේ flutter කරනවා. So butterflies they don't fly, they flutter. Flutter කියලා කියන්නේ මේ තත ගන්නවට කියනවා ටික ටික ගාලා flutter, right? Why indeed? Whispered a daisy to his neighbor. Daisy කියන්නේ මලක්. Daisy කියන්නේ මලක් නේ. So now you can see the visual imagery. So this is fairy tale element පුතේ. මේ fairy tale elements පාවිච්චි කරලා තියෙන. හරිද? මෙතන මේ තියෙන දැන් daisy මල් කතා කරනවා, butterflies කතා කරනවා, චූටි කටුස්ස කතා කරනවා. So that is fairy tale elements. So the writer has used fairy tale elements in order to give this story a dramatic quality එකක් දෙන්න. Right? And also you can see that මෙතන දැන් අර visual imagery කියන එක ඔළුවේ ලොකුවටම එනවනේ. daisy එකක් whisper කරනවා. ඉතින් කොහොමද දැන් මල්නේ in a soft low voice. Soft low voice එකකින් කියලා. Said the nightingale. What does the nightingale say? He is weeping for a red rose, but මොකගෙන මොකක්ද යකෝ ඒ කියලා අහනවා. Right? Said the nightingale. For a red rose they cried. Here they cried means ඇඬුවා නෙමෙයි. හයියෙන් කෑ ගහනවා. Red rose එක්කද? අඩේ කියලා මේ වෙක්ක තියෙන කොහොමද කියලා මිනි ප්‍රොඩක්ෂන් එකකද කියන්නේ අඩේ අන්නේ වගේ, right? How very ridiculous. නායන වැඩන්නේ. So this is sarcasm here, right? And the little lizard who was something of a cynic laughed outright. හයියෙන් hina වෙනවා, right? So that is sarcasm පුතේ. sarcasm කියන්නේ මේ හරියෙන් underline කරලා ලියා ගන්න sarcasm පාවිච්චි කරලා දිනව වෙලරි.
And also cynic means a person who believes that humans are selfish. සාමාන්‍ය මිනිස්සු හරි selfish. එයාලට දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් එයාලා කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියන idea එක believe කරන කෙනෙක් තමයි cynic කෙනෙක්. Right? ඉතින් cynic කෙනෙක් වෙලත් මූ දැන් red rose එකට කියලා හිනා වෙනවා. Right? So that is sarcasm. Akash read පුතේ. But the nightingale understood the secret of the students. Sir, මෙතන නිකන් read. But the nightingale understood the secret of the student's sorrow, and she sat silent in the oak tree and thought about the mystery of love. Suddenly she spread her brown wings for flight and soared into the air. She passed through the grove like a shadow, and like a shadow she sailed across the garden. In the center of the grass plot was standing a beautiful rose tree, and when she saw it, she flew over to it and lit upon a spray. "Give me a red rose," she cried, "and I will sing you my sweetest song." But the tree shook its head. "My roses are Right white." පුතේ, that's stop. Enough. So අපි චූටි note එක ලියාගමු. දැන් කියව ඇති. So take out your writing book. Let's write a small note. චුට්ටි note එක ලියාගමු. නැත්තම් මේ ඔයාලා නිකන් passive listeners ලා වෙනවා. You won't do anything. අනික තමයි දැන් මගේ physical class වෙන ළමයි ඒගොල්ලෝ short stories එම ලස්සන short stories නෙමෙයි short notes එම ලස්සනට හදාගෙන ඉන්නේ. ඔයාලා මට පේන්නේ නැහැ නේද? අරගොල්ලෝම නම් පේනවා. ඉතින් මේ ඔයාලත් හදන්න ඕනේ පුතේ හොඳද? short notes හදන විදිය මම කියලා දුන්නා. සාමාන්‍ය poetry වලට අපි හදන්නේ ලස්සනට poem එකේ title එක ලියවා, poet ලියවා, poet ගැන පොඩි විස්තරයක් ලියවා. ඊට පස්සේ ඒකේ main points මොනවද තියෙන්නේ? themes ලියවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් දෙන message එක ලියවා, පාවිච්චි කරලා තියෙන technique ලියවා. මේ හැම දෙයක්ම ලියන්න ඕනේ ලස්සනට. පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ වැඩේ. හරිද? දැන් ඔයාලා මට බලන්න ඔයාලා මට පේන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔයාලා මට හරියටම වැඩේ කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරිද? එහෙම කරලා අනිවාර්යයෙන්ම group එකට එහෙම දාන්න ඕනේ. පොඩි ෆොටෝ කැලි දෙක තුනක් දාන්න. හරිද? Otherwise there's no use නේ පුතේ. මොකටද මම උගන්වන්නේ? හරිද? ඔයාලා මට පේන්නේ නැති එක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මාතෘකාව ලියා ගන්න. Features of a fairy tale. Or else elements of a fairy tale කියලා ලියන්න පුළුවන්, right? Normally they have this right way kind of a folk tale එකක් මේක, right? තේරුණාද? ලියමු. Features of a fairy tale කියලා ලියවද? ඔයාලට පේනවනේ පුතේ? Features of a fairy tale. මේ fairy tale කිව්වම මේ tale ලා TAIL tale නෙමෙයි. හරිද? දැන් මන්න ඔන්න පළවෙනි එක තමයි a wondrous element එකක් තියෙනවා. wondrous නේ 아무තු පුදුම සහගත දෙයක් තියෙනවා මොකක් හරි, right? A wondrous event. element එකක්, sorry, a wondrous element එකක් තියෙනවා මොකක් හරි නිකන් පුදුම සහගත දෙයක්. කිය මොකද? The birds and මේ කට්ටිය කෑ කන කතා කරනවානේ something magical or supernatural. සමහර වෙලාවට powers තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ නේද? something magical or supernatural වෙන්නත් පුළුවන්. supernatural කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Just tell me, what do you mean by supernatural?
Yes, I'm looking at the chat box. What do you mean by supernatural? Hard to believe. Some powers. Powers එහෙම තියෙන විශ්වාස කරන්න අමාරු දේවල් තියෙනවා, right? සාමාන්‍ය මේ ස්ටෝරි එක මොකද වෙන්නේ? The story is like the story unnatural superpowers magic. Yes, good Roy. The story usually creates a positive change. In the characters' lives. චරිතවල ජීවිතවල positive change එකක් පෙන්වනවා මේ fairy tale elements වල. හරිද ගොඩාක් වෙලා, right? And always it has simple characters. Simple characters ඉන්නේ of varies සත්තු මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. Simple characters. Repeated words and events. ගොඩාක් වෙලාවට repeat කරනවා මේ වචනයි. වචනයි events repeat කරනවා. එකම දේ කියනවා. right? දැන් අර ඔයාලා අහලා තියෙනවද ලස්සන වසිලිස? ලස්සන වසිලිස is also a fairy tale. ඉතින් ඒ fairy tale එකේ තියෙනවා ඔන්න මේ දැන් ලස්සන වසිලිස යනවනේ prince හොයාගෙන. එහෙම යද්දී ඔන්න බබා යාගා යක්ෂණියක ගෙදර හම්බ වෙනවා. හරිද? first බබා යාගා යක්ෂණිය. ඊට පස්සේ යාගේ ගෙදර තියෙන්නේ කුකුල් කකුලක් උඩ ඒක වටේට කැරකි තියෙනවා. අන්න ඕම තියෙනවා සෙට් එක. ඊට පස්සේ ගියපු ගමන් දොරට තට්ටු කරපුවාම මේ අත්තම්මේ මාව ඇතුළට ගන්න අර එහෙම කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඒ යක්ෂණියගේ දිව නෙවෙයි මේ නහය කොච්චර දිගයිද ඒක කියලා තියෙන්නේ රැක් එකක් උඩ. චින් එක කොච්චර දිගයිද ඒක තියලා තියෙන්නේ ස්ටූල් එකක් උඩ අන්න එහෙම කියනවා. The same story repeats. හරිද? event එක repeat කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ බබායාගේ යක්ෂණිය කියනවා හරි මං ගාව ඒක නැහැ මං ඔයාලට මගේ අක්කා ගාවට යන්න පාර කියන්නම් අක්කා ගාවට යන්න එයා ගාව ඇදලා හරිද ඊට පස්සේ අක්කත් ඔන්න දැන් මෙයා ආයෙත් යනවා සෑහෙන කාලයක් සෑහෙන දවසක් යනවා කඳු හතක් පහු කරගෙන ගිහිල්ලා ආයෙත් ඔන්න තියෙනවා කුකුල් කකුලක් උඩ ගියක් ඒකත් කැරකි තියෙනවා the repeating the same words and events so that is the element of a fairy tale හරිද ඒකෙත් ඊට පස්සේ ගිහිලා ආච්චි අත්තම්මේ දොර අරින්න එහෙම කිව්වා මං ගාව නෑ මගේ අක්කා ගාව තමයි තියෙන්නේ කියලා අක්කා ගාවට යවලා ඒ අක්කා ඉන්නේ කුකුලෙන් dance කරනවා කුකුල් කකුලක් උඩ තමයි ඒ ගෙදර තියෙන්නේ අන්න එහෙම the same event එක එක විදිහට repeat කරලා දෙනවා හරිද ඒක repeated events and words තියෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට fairy tales වල හරිද ඊට පස්සේ බලන්න right also and also it gives you a message moral values තියෙනවා moral values ගොඩාක් වෙලාවට කියනවා හොඳ දේවල් right සාර ධර්ම හොඳ ගුණ ධර්ම ගැන කියනවා ගොඩාක් වෙලාවට in those short stories I mean the fairy tales හරිද magic element එක තියෙනවා and also beauty කියන එක ඉතින් උපරිමෙන් තියෙනවනේ beauty කියන එක හැම කැරක්ටර් එකකම beauty එක පෙන්නලා තියෙනවා and also heroism කියන්නේ heroine නෙමෙයි වීරත්වය කියන එක සමහර තැන්වල හැම ස්ටෝරි එකේම නෑ ඒ උනන්නේ ෆයිට් කරනවා ප්‍රින්ස් නිකන් මකරෙක් එක්ක ෆයිට් කරලා ප්‍රින්සස් බේරගත්තා අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් fairy tales තියෙනවා right so in different short stories different fairy tales we can find these different characteristics right and of course animals and trees talk they talk අම්මට සිරි වෙන කතා කරනවානේ they talk animals and trees talk ඒක ලියාගන්න I think කතා කරනවා හරිද සමහර වෙලාවට love is a theme love කියන එක ගොඩාක් වෙලාවට theme එකක් love is a theme most of the time
right? There's a princess and the princesses. But a prince prince right? So there are a lot of things you don't know about these fairy tales. Fairy tales කියන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. කතා කරන්න පුළුවන් ඕන තරම්. හරිද? ඊට පස්සේ තව එකක් ඔයාලා කිව්වා. ඔයාලා කිව්ව එක මොකද්ද? Most of the time. Most of the time there is a happy ending. Most of the time, right? සමහර fairy tales උත් තියෙනවනේ ඉතින් අපි දුක හිතනවා කියලා හිතන. Right? ඒක නිසා most of the time. So there's a happy ending. හරිද? මේ ටික ලියාගන්න පුතේ point form එකෙන්. Symbols දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික ඉවරයි. There are two symbols. There are two main symbols. මම මේ නිකන් දෙන්නේ short notes විදියට. Two main symbols in the short story. In the Nightingale and the Rose. මොනවද two main symbols දෙක? First one red rose. Red rose එකෙන් symbolize කරනවා පුතේ difficulty and sacrifice associated with love. අර ඒකේ blood color එකත් එක්ක the other one is the nightingale. The other one is the nightingale. So it represents compassion. Compassion එක ආදරය කරුණාව compassion connection true love sacrifice and motherly care. මේ ඔක්කොම represent කරනවා මේකේ, right? So who's the true lover in this short story? In the story, the only true lover is the nightingale. She was the only one. She was the only one.
She was the only one. With true and sincere හරි ආදරණීය sincere feelings උට විතරනේ එහෙම තිබුණේ එයාට විතරයි එහෙම තිබ්බේ and for those feelings she sacrificed her life in a most painful way. She knew. She knew that she wouldn't get anything in return. But she only thought about the true love of the boy. There no need, no idea, right? මේ short notes විදියට මේකේ themes මොනවද? True love versus materialistic love. අනිත් එක sacrifice, greed, පෙරේතකම, and death. deathුත් ලාවට වගේ හැවනල්ලා තියෙනවානේ death කියන එකත් theme එකක් තමයි. වෙන්න themes ටික. හරිද? හරි නේද? So hands up those who have finished writing. මේව ලස්සන තියෙන්න ඕනේ. මේවා දැන් කටුවට ලියාගෙන ආයි පස්සේ ලියා ගන්නව එව්ව නෑ. හරියට වැඩේ තියෙන්න ඕනේ ලස්සන පිළිවෙලට. Okay. What about the others? Only Tasadi has finished writing. What about the others? Hands up those who have finished writing. So they can leave, that's why. Now I'm about to wind up the class. Now I have another class. That's a physical class. So, මට කියන්න දැන් ලියලි ඉවරච්චි අය? You really very you can go. Others can stay and write. Those who have finished writing can go. Tasadi, you can go today. Dilmi, you can go. Others can stay and write. Akasha, Bihandu, and Roy. Yes, those who have finished writing can go.
පුතේ greed එන්නේ ඇයි කියලා කියන්නේ greed for what means greed කියලා කියන්නේ තණ්හාවනේ තණ්හාවත් එනවා ඇයි ඉතින් අරයා රෝසමල වෙනුවට මේ ඩයමන්ඩ් නෙක්ලස් එකට අර ඒ ගෝල්ඩ් ජුවලරි වලට ආස කරානේ තණ්හාව කියන එක greed කියන එක කැම වලට තියෙන පෙරේතකම නෙමෙයි greed for money and lust right අර අරු සල්ලි දුන්නා ඊට වඩා ලොකු දෙයක් දුන්නා රෝසමලක් වගේ නෙමෙයි මේක ඒ කියන්නේ මැටීරියලිසම්ම තමයි බට් greed කියන එක යාට ඉතින් ඒක පෙරේතකමට ඒ අර ගෝල්ඩ් වලට ජුවලරි වලට තියෙන පෙරේතකමට කෙලින්ම රෝසමල විසික් කරලාම දැම්මනේ තේරුණාද බිහදු yes තේරුණාද okay good so Bihadu if you have finished writing you can leave